Okay, so starting from writing, how was the writing task? Writing task, I will explain first. Writing Okay, task, my patient name is Balbinder Singh. okay. He is, Balbinder Singh. yeah, Balbinder Singh. Okay, okay, He is a 79 years old and retired postal worker, staying okay, with two sons and wife. okay, He's listening music. okay, Initially, 2012, he found to be he is hypertensive, and he was admitted in the hospital, and the ratio was it's around 180 120. So okay, indam 2.5 indamapate 2.5 mg is the medicine which they use. Then again okay, 2012, the same complaint, the ratio was around to 160, like 120 or 25. That's the same medicine they used. And then again 2019, the same complaint, the ratio was around the same. But there is an additional medicine, Ramipral, and one more medicine, I forgot that. Ramipral and okay. indamapate. Paracetamol. Paracetamol. That's the same question you got it. എല്ലാവർക്കും see. So you'll get the same questions. All of you will get the same questions. Entire what the അവിടെയൊക്കെ എഴുതാം Yes, എല്ലാം. yes. Around the globe, you'll get only one question. Yeah. As I was not aware. Yeah. Okay. Okay. So, uh, yes. Then continue. Then he found, like, after that, in the hospital they found like he has an osteoporosis. And Okay. around Jan 2022, 2nd Jan 2022, he found in the home, he was confused, and he was dizzy, and they brought to the hospital. And the assessment time, they found there is a slurred in speech, and weakness in the right side, upper and lower limbs, and diagnosed will be ischemic stroke. And he was admitted in the hospital, and they did ECG, MRI, and liver function test, everything, and they urinary function urinary function test also. Then they found there is ischemic stroke and UTI also. So he was treated with two medicines. I am not I didn't forget them, I didn't remember the names. Might be you will get it from others. Two medicine they used for treating him. And after that, MRI reveals is there is a uh, osteo something. So anyone remember that name, the exact name? It was the osteo, blocking the blood vessels. There is no blood supply. So there is a term, medical term, I forgot that. Left side of the brain. This was Ischemia. MRI. No, not ischemia. Ischemia is the diagnosis. The MRI reveals something. It's a right, That's a CT scan reveals ischemia, that is decreased blood flow to the left brain. not CT. MRI. MRI. There is a low blood flow in the left side, but there is a medical term. I forgot that. Then after Okay. that, we are writing this letter to community health nurse, whose name was Jan Thomas, and we are requesting medication monitoring, and smoking, quit smoking program, and healthy diet and health education. Then, uh, then what else? Dressing on the pressure ulcer. Pressure ulcer, dressing in the pressure ulcer, right? Okay. And So midstream Okay. collection of urine after completion of current course. Yeah, for yes, UTI. yes. So this is the entire case note. Okay. So how it was
Writing for me, okay. Okay, so Rima. Yeah, it was okay, but the content was too much to manage the time, like too much to Okay. think and write the sentences. Yeah, this is a very common problem about this case note that we get from everywhere. Anu, Yeah. Sir, for me, letter was okay. But എവിടെയാ I പ്രശ്നം have സംഭവിച്ചേ? time. Yeah, the time Last management. ലാസ്റ്റ് വേഗം എഴുതിയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രൂഫ് റീഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഗ്രാമറിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബാക്കി എന്റെ Okay. കണ്ടന്റ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ലെറ്റർ Okay. നല്ലതാ. ഒരു 1.5 പേജ് നമുക്ക് കുറെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ See, ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ തന്നെ ഈ കുറെ ലെറ്ററിൽ I think we got many relevant things, if I'm not wrong. Yeah, many ശരിയാണോ? irrelevant. Okay, so almost the first page almost full irrelevant content ആയിരുന്നു. irrelevant content. Yeah, but you could manage it well, right? Yeah. Yeah, you selected only the relevant points. Okay, so introduction എങ്ങനെ എഴുതിയേ? Introduction ഞാൻ നമ്മൾ എന്താ എല്ലാ specific needs introduction എഴുതാൻ പറ്റിയോ? How you started with? Could you write all those specific needs for the patient in the introduction, or you generalized it and later you explained it in detail? ഇല്ല, ഞാൻ സ്പെസിഫിക് നീഡ്സ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഭൂമി Okay. ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റർ സിംഗ് was admitted on this date with. എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ? അനു എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ? ഇത് I'm ആക്ച്വലി ഒരു writing to റെഫറൽ refer. ലെറ്റർ ആണ്. Okay, so it was a referral letter, yes. So അനു എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? I'm writing to refer Mr. Singh, who was admitted on 2nd January 2020 with ischemic stroke. Now he is due for discharge and will require recuperative care. Okay, so he will require your recuperative care. അങ്ങനെയാണോ എഴുതി? Okay, so Rima, how you started with? I would. The purpose of the letter is to refer the above patient who had suffered a ischemic stroke. He would require your care and monitoring as he is being discharged, as he is going to be discharged in 7 days. Because the discharge is after 1 week. They wrote it very early on 8 Jan, but the discharge is 15 Jan. Yeah. Okay. Discharge date is 15 Jan. Yeah, still there is 1 week. Yeah. അതിൽ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി. അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ജാനും ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് 15th Jan. So how about the letter is 8th Jan. Today's date is 8th. 22nd Jan അരുൺ അല്ല, ടുഡേസ് ഡേറ്റ് അവർ സ്പെസിഫൈ തന്നു കാണും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നു കാണും. No, they clearly mentioned today is 8th Jan. Clearly mentioned. Yeah, so yeah, then it's clear. 8th Jan എന്ന് അവര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes, correct. So then there is no issue. Okay, so reading എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അപ്പം writing was not so difficult, right? The only problem was സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണ്ടി വന്നു. ശരിയല്ലേ? ഈ മെയിൽ ഡേറ്റിന് മാർക്ക് കുറയ്ക്കോ? ഇല്ലില്ല, ഡേറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കിന് മാർക്ക് കുറയില്ല എന്നാണ് എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത്. ഇല്ല, മാർക്ക് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന് കാണില്ല ഉറപ്പായിട്ടും. ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. യെസ്, ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ മെയിനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡേറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റിന് അത് 8 Jan ആണ്. ടുഡേസ് ഡേറ്റ് 8 Jan എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിന് ചേർന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പേടിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ മാർക്ക് കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല കേട്ടോ. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടന്റാ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ എഴുതിയത്?
what you have Introduction written കഴിഞ്ഞിട്ട്, after the introduction. patient നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആയ തൊട്ട് ഞാൻ Okay, so On the patient ഒരു chronological order since admission പേഷ്യന്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. So Rima, what about you? Yeah, the patient was admitted on 3rd January with the disorientation and slurred speech. He was the investigations were carried out immediately, and a CT scan confirmed the diagnosis. Like that, I wrote. And he was commenced on that blood thinner. I forgot the name of the medicine. Okay. Aspirin and one more. Aspirin therapy and one more. One more drug was there. അത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് തെറാപ്പി സംതിങ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്തോ സംതിങ് തെറാപ്പിയാണ്. Aspirin therapy. 2 തെറാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് 2 ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ പ്ലസ് 1 മോർ ഡ്രഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണും. സോ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് പേഷ്യന്റ് presented with so and so compliance, right? Yes. Patient presented with X and Y, and this was the treatment given, and these investigations were carried out. So ആ paragraph നമ്മൾ simple past ലായിരിക്കും എഴുതിയത്. So you wrote it in simple past, right? Yes. Yeah. After that, ഇപ്പം the present situation of the patient അതാണോ എഴുതിയത്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി പേഷ്യന്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയ തൊട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി. മീൻസ് MRI അതും പ്ലസ് MRI റിവീൽ ചെയ്ത് എന്ത് മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ആ കാര്യം വരെ ഞാൻ എഴുതി. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ എഴുതുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എഴുതുന്നു, ശരിയല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ എല്ലാ സിംറ്റംസും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെ BP ഒരു 240/120 ആണെന്നുള്ള എലിവേറ്റഡ് പ്രഷർ മാത്രമേ ഞാൻ ഓൺ അഡ്മിഷൻ അല്ലേ? ഓൺ അഡ്മിഷൻ അല്ലേ? ഓൺ അഡ്മിഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എവറിതിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദി അഡ്മിറ്റിംഗ് കംപ്ലയൻസ്. മനസ്സിലായോ? അഡ്മിറ്റിംഗ് കംപ്ലയൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇസ്കീമിയായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു, ഇന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തു, അതൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതി. പിന്നെ സെക്കൻഡിൽ UTA ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ പ്രസന്റ് കംപ്ലൈൻസ്, പിന്നെ ജസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി കൊടുത്തു. അതായത് നമുക്ക് എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൗ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് നൗ അല്ലേ? അതിനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ എംഫസൈസ് കൊടുത്തത്. റീമ, യു ഡിഡ് ദി സെയിം തിങ്, റൈറ്റ്? Yeah. The emphasis was on the present situation of the patient rather than what happened during the admission and stay. So you should always give emphasis on the present situation of the patient. ശരിയല്ലേ? Okay, so adu kayinittu social history. What about the social history? Was it relevant? Yeah, his lifestyle is very sedentary. He smokes, he eats sugary food, like that, to know for the nurse, community health nurse, that she has to educate. And medical history. Medical history of osteoarthritis, osteoporosis. So medical history and social history together, one paragraph together. So you wrote the medical and social history, right? Okay, so that is the correct approach. So as per the data which we get from the students, the correct way to approach this letter is the second, after introduction you will write the second paragraph. Admission, what happened to the patient during the time of admission, അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വരേണ്ടത്. But it should be concise. We don't require each and every symptoms that he suffered during the time of admission. After that, adu kayinittu the present situation of the patient, that's really important. Adine emphasize kodukka, and then social and medical history. That's it. Conclude. Idara the proper way of writing this. Yes. But there was no time for proofreading. That's the problem. Yeah, so it's a common problem. So you don't have to worry about it because you have been practicing for quite a longer time. So hopefully you might not have that much mistakes. Okay. So besides, she didn't even finish the paragraph, and the time was over, and she was crying. Like she even didn't complete her letter. You are sincere. So that means it's a common problem.
Okay. Yeah. So Anu, so average time, Anu എത്ര ആയിരുന്നു ഒരു average time നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഒരു 30 to 35 minutes ആയിരുന്നു your average time, right? sir. Remo, I think you also usually Yeah. finish it in 30 to 35 minutes if I'm not Yeah. wrong. Yeah. But this, so now it's clear, so it's because of the confusing case not. Okay. Yeah. So don't worry about that, so they'll definitely consider it. നമുക്കൊരു ഒരു നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് മാർക്കിൽ. സോ അതിന്റെ ഈ പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിന് സമയം കിട്ടില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സോ ലക്കി യു കുഡ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ്. Yeah, that's what I could finish. Last 6 minutes അല്ല സാർ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. എനിക്കത് എഴുതി തീരാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. Recommendation. But you're so lucky to finish the task on time. Many people they could not finish it on time. But you're so lucky to finish it on time. ടാസ്ക് കറക്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ 27 seconds മാത്രം ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രൂഫ് റീഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ടൈമറിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോ 27 seconds കറക്റ്റ്. അത് സമയം നോക്കിയില്ല ഞാൻ. അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഇപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയാണ്, റൈറ്റിംഗിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു, കണ്ടന്റ് വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ കുറച്ച് അൺനെസസറി കണ്ടന്റ് തന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇഷ്യൂ ഹാപ്പൻ വിത്ത് ദ റൈറ്റിംഗ്. അതർവൈസ് റൈറ്റിംഗ് വാസ് നോട്ട് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബട്ട് റീഡിംഗ്, ഹൗ വാസ് ദ റീഡിംഗ്? റീഡിംഗ് ഒന്നും പറയണ്ട, ടഫായിരുന്നു സാർ. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവർ എന്താ തന്നേക്കണേ. എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇനി എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്ന് വരെ എനിക്ക് തോന്നി. Okay, so part A. The first this one was not even, I don't understand anything. I couldn't understand. So you're talking about reading part A, B or C? No. Part C, first content. Part C. Okay, so but how was the reading part A? It was easy. Okay, reading part A was super easy. So approximately എത്ര സ്കോർ കിട്ടും? I can expect 18. But 18. Anu? എനിക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇല്ല സാർ. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. Part A was not difficult, right? ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് റീഡിങ് മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു. Okay, ജെർണോ റീഡിംഗ് പാർട്ട് A എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ റീഡിങ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ 7 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 8 തുടങ്ങിയത്. 1 to 7 ഞാൻ പോയില്ല. ആദ്യം 8 തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ 20 വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, 10-12 മിനിറ്റിൽ. പിന്നെ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് വന്നപ്പോ ഓൾറെഡി മാക്സിമം പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. സോ 1 to 7 പോയി. സോ എനിക്കൊരു മാക്സിമം above 15 ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Good strategy. So reading part A was not so difficult. So part C was very difficult. Part C was very difficult. And so, all options are very confusing and you can't rule out which is wrong. Yeah. Okay, so it's a common problem. Okay, so the common at the task was complex, task was difficult, we would say. So അതുകൊണ്ട് I think ഒരു നമ്മുടെ സ്കോർ പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ. സി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുറെ വർഷങ്ങളുടെ ട്രെൻഡ്സ് നോക്കുമ്പം ടാസ്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്ന എല്ലാ എക്സാമിനും ടാസ്ക് എസ്പെഷ്യലി പാർട്ട് സി വെൻ ദ ടാസ്ക് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ആ സമയത്തെല്ലാം ദ റിസൾട്ട് വാസ് വെരി പോസിറ്റീവ്. മനസ്സിലായോ? സോ ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് റീഡിംഗിൽ. സോ പാർട്ട് ബി, ഹൗ വാസ് പാർട്ട് ബി? Part B, okay, it's not, I can't say I did well, but it's okay. It's okay, but it's not something like it's very difficult and it's something with a non-relevant answer. They tricked with that part B and C. They tricked that because sometimes you can see the non-relevant answers very quickly, but here they tricked in every possible lot of non-relevant answers they have. We might see there. It's not possible to pick the answers. So okay, and what about listening? Listening was part A is good. Part A was easy. B and C we didn't know. No. B and C actually listening is a very common thing. Listening, actually I felt like we did hear something same, because ആദ്യത്തെ 1 to 5 ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയില്ല.
കേട്ടു, പക്ഷെ എനിക്ക് എഴുതാൻ Yeah. പറ്റിയില്ല. കാരണം ഞാനും Okay. ഓഡിയോയും നോട്ട്സും തമ്മിൽ എനിക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് ഒരു 10 seconds എനിക്ക് സമയം എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ട്രാവൽ ആകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ട്രാവൽ ആകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പാർട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബിയിലോട്ട് പോകുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് 1 to 5 ഒരു 3 to 4 ആൻസേഴ്സ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി പ്രീഫിൽഡ് ആയിരുന്നു മൈൻഡിനകത്ത്, ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. കേട്ടതാണോ ഇപ്പൊ കേട്ടതാണോ അല്ല മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്താണോ എന്നറിയില്ല. ആൻസേഴ്സ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ലിസണിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. മേ ബി പാർട്ട് എ മാത്രമാണോ ഓക്കെ, അല്ല സോ full ഒരു സിമിലർ ടാസ്ക് ആവാനാണ് സാധ്യത. അല്ല നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ചെയ്ത് കാണണമെന്ന് അറിയില്ല, ബട്ട് ഒരു സിമിലർ ടാസ്ക് ചെയ്ത് കാണാനാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പാർട്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു എത്ര സ്കോർ കിട്ടുമായിരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് 24? 20 out of 24? പാർട്ട് എ പാർട്ട് എ ഒരു above 16 or 17, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 18 എങ്കിലും. എനിക്കൊരു 20 കാണുമായിരിക്കും. 20. Okay. Rima, what about you? Yeah, about 20. Okay. So good. So part B and C together, Yeah. approximately 10 kituo. B B was and C together. slight okay, but that C part, the first extract was difficult, also second extract. Okay. But hope for the best. നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു 25 മാർക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ സിയിൽ ഔട്ട് ഓഫ് 12, ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3-4 കിട്ടിയാലും 3-4-5 കിട്ടിയാലും, സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് സ്കോർ. സോ ദർ ഇസ് എ ഹോപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ്. ശരിയല്ലേ? ലിസണിംഗിൽ ദർ ഇസ് എ ഹോപ്പ്. ഉച്ചക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ സ്വപ്നം കണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ശരിയാവട്ടെ. എത്ര മണിയായപ്പോ എക്സാം തീർന്നു? അനുവിന്റെ എക്സാം എത്ര മണിയായപ്പോ തീർന്നു? 4:30. 4:30 ആകും. റീമ? I finished by 4. Okay, by 4 you finished. Okay. So Because now there were very waiting candidates this time. I don't know why. Okay. എന്റെ 2:30 ആകുമ്പോ തീർന്നു കേട്ടോ. എന്റെ 2 o'clock ആയിരുന്നു സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ. സ്പീക്കിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സ്പീക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഞാൻ തകർത്ത്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റില് പേഷ്യന്റിനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡിസ്കഷനുള്ള രീതിയിലുള്ള പേഷ്യന്റ് എമർജൻസിന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോവാണ്, ഇൻഫർമേഷൻ പേരൻസിന് കൊടുക്കണം. സോ ഞാൻ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ അവിടെ ഉള്ളത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അവരും കൂടെ സംസാരിക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നവർ വലിയ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല, അവിടെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന റെക്കോർഡറാണ് സംഭവം. അവര് ലോക്കലി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ അവർക്ക് ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ദേ ആർ ജസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആക്ടേഴ്സ്. അവർ ആ പേഷ്യന്റ് റോള് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോക്കലി ഒബ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു? അനു, ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് എക്സാം ടുമോറോ, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 6 സെറ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ആണ് ഉള്ളത്. 6 സെറ്റ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടോപ്പിക് വിച്ച് വി ഡിസ്കസ് നൗ, ഐ തിങ്ക് പ്രോബബ്ലി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം. നമുക്ക് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. സോ റീമ, what was the topic for speaking? Yeah, the first was patient taking diuretic. She is hesitant. I have to convince her. Okay, so patient is not taking. Patient is prescribed, right? Patient is prescribed with diuretics, but the patient is so reluctant to take it. Yeah, to take it. I have to convince. So you have to, I know, be prepared. Okay, do you remember some tasks? Any specific tasks? അത് അവര് കാല് വാട്ടർ ഗെയിൻ ആകും. എന്തുകൊണ്ട് അത് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. Okay, so why diuretic is so important? What happens if you don't take them, right? Yes. And appointments, future appointments. Okay. Future appointments എന്ന് വേണമെന്നാണോ? Future appointments. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് അത് ഫോളോ അപ്പ് ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് അതാണ്.
Okay. അതവർക്ക് Okay. മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. ഒരു task explain the importance of diuretic therapy and what happens to the patient if she or he doesn't take it. Okay. അതെ. Okay. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ Rima, do you remember that? ഇത് പിന്നെ ഈ My second- ഡയബറ്റിക് yes my Rima, second task was to convince the parents of a 14-year-old girl who has acne. They are using whatever they want, like they go directly to pharmacy or collect the medicine without prescribing. Okay. So I have to tell them it's a stage that it has crossed 4 months. You have to Okay. consult a dermatologist and Okay. get a prescription. Like that. Okay, chronic acne, and you have to explain the importance of consulting with a doctor instead of taking the over-the-counter medications. You have to convince them to get an appointment with a doctor. Correct? Yeah. അരുൺ, ആ Yes, ഡയബറ്റിക്കിന്റെ ടാസ്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്, അത് പറഞ്ഞത്. അതിൽ Yeah, ആക്ച്വലി പിന്നെ അവർ വേറെ ഉള്ളത് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ്. ഇൻ ദ ഏർലി Okay. മോർണിംഗ് ബിഫോർ ദ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓർ സംതിങ് ആൻഡ് ബിഫോർ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് മറന്നുപോയി. Okay, diureticsന് ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഏത് സമയത്താണ് ഡയറക്റ്റിക്സ് എടുക്കുക? അതെ. പിന്നെ ഉറങ്ങുന്ന 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കണം, അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അതിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ടാസ്ക്. സോ ജിയറിന്റെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ആക്നെ തന്നെയായിരുന്നോ? സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എമർജൻസിയിൽ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡ് ആം ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് വന്ന ഒരു പയ്യന് 8 സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ പയ്യന് ഡിസ്ചാർജ് ആകാൻ പോവാണ്. ഞാൻ പോയിട്ട് ആ പേഷ്യന്റിന് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, പാരന്റ്സിന് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. സോ ആ പേഷ്യന്റ് പാരന്റ്സിന്റെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഫർദർ ആയിട്ട് അത് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഡ്രസ്സിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പോ അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കെയർ ആണ് വീട്ടിൽ എടുക്കേണ്ടത്. അത് മീൻസ് അത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ഡെയിലി നോട്ട് ചെയ്യണം. ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് അവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, റെഡ്നെസ് ഉണ്ടോ, പസ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടോ, പിന്നെ ഫീവർ ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം. അഥവാ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസേൺ ഡോക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഒരാഴ്ച 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് വരണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാപ്ലസിന്റെ ഒരു വട്ടം ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് പറയും. മേ ബി റിമൂവബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വിൽ അഡ്വൈസ് ഫോർ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ. സാനു കിട്ടിയല്ലോ അത്? Just be prepared on these 3 tasks. Okay, so you may get at least 1. കേട്ടോ? ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കിട്ടും. ബിക്കോസ് ഒരു 6 ടാസ്ക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പം 3 കിട്ടി. സോ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദീസ് 3 ടാസ്ക്സ്. ഓക്കെ, ഡയററ്റിക്സ്, ക്രോണിക് ആക്നെ ആൻഡ് ദിസ് വൂണ്ട് സ്യൂച്ചറിംഗ് അല്ലേ? വൂണ്ട് സ്യൂച്ചറിംഗ് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ്. So എല്ലാവർക്കും thank you so much for sharing. Hope for the best. Okay. Thank you so much, sir, for helping me out. Thank you so much. Yeah. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for the time. Yeah. God bless. Bye. സർ എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വരും സർ? ഫെബ്രുവരി 11th ആണ്. ഫെബ്രുവരി 11th അല്ലേ? ഫെബ്രുവരി 11th ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ആണ് ഡേറ്റ് കേട്ടോ. സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് അല്ല, ഒരു കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് തന്നെ. ഫെബ്രുവരി 11th രാവിലെ തന്നെ വരും. ഇന്ത്യൻ ടൈം രാവിലെ തന്നെ വരും. നമുക്ക് ഇമെയിലിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി നോക്കണോ? നമ്മൾ ഇമെയിലിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് നോക്കണം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു അരുൺ. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 11th വീണ്ടും കാണാം. കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ. Thank you so much. Thank you. Bye. 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 Bye.